Shalom. I thought you were going to be wearing that Native American. Are they big or are they just small? Like, you know what I mean? Is it a big? Yeah, no. I'm saying in the back. You know, not just like this wide, but are like. Hey, we'll talk about it. I think we're on the air now. Hello. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. So we invite you all to just breathe. Take in the beauty of Shabbat, the peacefulness of this beautiful sunny morning. Breathe out all the mishigas of the week and all that's going on in the world, and think of Shabbat as your sanctuary. And remember that the air that we breathe, God breathed into us. And it's our responsibility to put the air back in the world just as pure, as kind, and as beautiful as we received it. Page 99, Elohai Neshama. Elohai, Elohai. Neshama, Neshama. Shenatata bi, Shenatata bi. Quite often it's turned on. Tehorahi, Tehorahi. Elohai, Elohai. Neshama, Neshama. Shenatata bi, Shenatata bi. Tehorahi, Tehorahi. We turn now to page 141 for the 150th Psalm, which once again talks about breath, about breathing. And Kol HaNeshama Tehalel Yah, with all of our soul, with all of our breath, we praise God. Kol HaNeshama Tehalel Yah, Hallelujah. Kol HaNeshama Tehalel Yah, Hallelujah. Hallelujah. El Bekocho, Hallelujah. Berkia Uzo, Hallelujah.
בגבורותיו, הללויה כרוכלו. כל הנשמה תהלל, הללויה. כל הנשמה תהלל, הללויה, הללויה. ותקע שופר, הללויה, בנבל וכינור, הללויה, בצוף ומחור, הללויה, במינים ובנשמה תהלל, הללויה, הללויה. בצלצלי שמה, הללויה, בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל, hallelujah. When we see the word Yah, God's name, we hear the sound of our breath. Here we go. Kol hanshama tehalel Yah, hallelujah. Kol hanshama tehalel Yah, hallelujah. Good to take a breath after that. We continue on page 143. We see the words, and we're getting close to that parasha. I think it's next week, Bishalach, or 2 weeks from now. Next week? What's that? Next week? Next week. Psh, how time flies. We'll stand as we imagine please rise as we imagine ourselves at the shores of the Sea of Reeds, and we cross over the greatest miracle, ensuring our existence to this day. Oziv Zimrat Yah, without God's strength, how would we do it? Oziv Zimrat Yah, Vayehi Lishua. 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 Adonai Yimloch, Adonai Yimloch le'olam va'ed. Adonai Yimloch le'olam va'ed.
may be seated unless you are in mourning, observing Yahrzeit, or feel the need at this time to say the Mourner's Kaddish, which we find on page 121. We're going to go back to the beginning of 121. Yit gadal v'yit gadash shemei rabah. Amen. Be'alema divra chirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon uvyomechon ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי דקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Shabbat Shalom. Welcome to our Shabbat morning service. For those who are here in person joining us, for those who are on live stream, part of our virtual community, we're so happy to have all of you with us. If you hadn't already heard, we are actually not having our Jewish World Watch Shabbat today as we had hoped. We had a last-minute change of plans. We're going to reschedule that, and instead you will have the distinct pleasure of hearing some words of Torah from me, so I hope you'll settle for that. Bob Epstein's happy about that. That's okay. And we promise we will reschedule Jewish World Watch another time when it works out. But we are still excited to be together, joining in prayer. We're on page 147, Shochen Ad. Shochen Ad Marom V'kadosh Shema. Shochen Ad Marom V'kadosh Shema. וכתוב לנו צדיקים באדוני, לישרים נבע תהילה, בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרמם, להדר, לברך, לעלי ולקרש, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישבח שמך לעד מלכנו. We're on page 148. המלך הגדול הגיבור והנורא, oh boy, המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נועד אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיר שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח, גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות, מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוכה בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. Kaddish. I'm so sorry. No, it's great. I love it. This is like
being in real life. It is. Interrupt me all you want. Okay, good, I will. Okay, good. יתקדש שמי רבה. Amen. בעולמה דברי חירותי וימליך מלכותי. וחיי חון וימי חון וחיי כל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך. לעלם לעלמי עלמיה. יתברך, יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי לקודשה, בריחו לעילה מנחה בחטא ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. We rise for Baruch Hu, page 149. Lai 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 Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Lai 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 lai. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום, שלום, ובורא את הכל. We continue on page 151, El Adon. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, איי 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 איי, גודלו וטובו, מעלה עולם, דעת ותבונה, הסובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, על המרכבה. זכות ומישור לפני חיסון, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מיורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נועזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קולם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור,
ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו, כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ויופנים, וחיות הקודש. Page 153 or Kaddish. ציון תאיר, ציון תאיר, ונזכחו לנו מהרה לאורו, לאורו, ונזכחו לנו מהרה לאורו, לאורו, אור חדש, על ציון תאיר, ציון תאיר, ונזכחו לנו מהרה לאורו, מהרה ולאורו, אור חדש, על ציון תאיר, ונזכחו לנו מהרה לאורו, אור חדש, על ציון תאיר, ונזכחו לנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154, Ahava Rabbah. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו. אהבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אמינו מלכנו. ותלמדנו כחיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין, להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והארנו בתורתך, ודבק לבנו מצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, בשם קודשך הגדול הנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. Up until this point in the Torah, we've been reading a lot of narrative. We've been reading the story of a family becoming a people, and this week's Parsha is the first time that we really get a whole list of mitzvot. And we know the Torah has 613 mitzvot, but we don't really get a significant list of them until this week. It's just been narrative for the most part.
And so on this week, when we are delving into the mitzvot, delving into the ways that we uphold our end of the mutual covenant we have with God, we will read some of those mitzvot together in the Shema. We'll prepare for the Shema by bringing together the four corners of our tzitzit, bottom of page 154, V'havienu. V'havienu l'shalom me'arba kanfot haaretz v'tolichenu komemiyut le'artzenu ki el kol ve'yeshuot hata ubanu v'charta mikol ham ve'lashon ve'keravtanu l'shimcha hagadol l'shimcha hagadol selah be'emet להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל Page 155, we join together in the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue at the top of page 156. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו
ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת. Page 157. So we say the word emet, which means truth, and we declare in the next few pages that the words that we just recited are the truth, and from generation to generation, l'dor vador, the second line on page 157. Then we'll continue on the next page for Micha Mocha, page 158. לדור ודור, הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. לדור ודור, הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו באמונתו לעד קיימת. לדור ודור, לדור ודור, הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו באמונתו לעד קיימת. לדור ודור, לדור ודור, הוא קיים ושמו קיים, כיסו נכון ומלכותו באמונתו לעד קיים. מי כמוך, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות, אוסף נורא תהילות, אוסף שיר חדשה, שבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמלכו ויאמרו, ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. די 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 די. We rise. Zor Yisrael, קומה בעזרת ישראל, ופדחנו לך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We begin the Amidah together on page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם
ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לפשעי עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך? מלך מימים ומחיה, ומצמיח ישוע, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמעתי שמתו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה ואמר. נקדש את שמך בעולם, כשם שמעתי שמתו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך וקרא זה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו. אז בקור אשכדו אדיר חזק משפיעים כה, מנסים לעומת רפים לעומתם ברוך יאמרו. אז בקור אשכדו אדיר וחזק משפיעים כה. אז בקור אשכדו אדיר וחזק משפיעים כה. מתנסים לעומת סרפים, מתנסים לעומת סרפים, מתנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך? תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. בעינינו תירנה, תירנה מלכותך, הדבר האמור בשירי עוזך. בעינינו תירנה, תירנה מלכותך, הדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד,
משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך אני אקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue our personal prayers through page 166 in the Hebrew, in the English, or whatever prayers are in your heart. Sim shalom tova uvracha. Page 165. Chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha. Sim shalom tova uvracha. Chen v'chesed v'rachamim עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו, כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, בטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת
ובכל שעה בשלומך. איי 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 שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המבורך את עמו ישראל בשלום. We turn to Kaddish Shalem, page 167. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ואלמד יברכילותי וימליך מלכותי בחייכון ובמכון ובחיי הלכות בית ישראל בגאל בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רב המבורך לעלם לעלמי עלמיה. יתברך ויתברך ויתברך ותרומן וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה. בריחו לאלה מן כל בכתב אשר אתה תשבחת בניכם אתה דמירן ועמד ויאמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. We are about to begin the Torah service, so if you've been honored with opening the ark at this portion of the service, we'll invite you to come on forward. We are on page 168. We'll begin with Ein Kamocha. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים היטיבה שונאך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי לך לבד בטחנו, מלך אלרם ונישא, אדון עולמים. Please rise. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. Join with me in the English, page 169, the left side, top of the page, a prayer for the day of rest. Join with me. I long to change the world, but I rarely appreciate things as they are. I know how to give, but I don't always know how to be still. I talk, but I don't often listen. I look, but I don't often see. I yearn to succeed, but I often forget what is truly important. Teach me, God, to slow down.
May my resting revive me. May it lead me to wisdom, to holiness, to peace, and to you. We turn to the bottom of page 170, Be'ana Rachetz. Be'ana Rachetz, Velishme Kaddisha, Kaddisha, Yakira Ana Emar, Tushbechan, Yehirava, Kodama, Tiftach Libi, Libi, Beoraita, Be'ana Rachetz, Velishme Kaddisha, Kaddisha, Yakira Na Tushbechan V'tashlim V'sha'alin Derimi V'liba Decholamach Yisrael Be'ana Rachetz Velishme Kaddisha, Kaddisha Yakira Ana Emar Tushbechan Letavu L'chayin Ve'lishlam Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Gadol Shemo. Gadol Adonai iti, uneramema Shemo Yachadav. Yisrael, Yisrael, v'oreita chadhu. Yisrael, Yisrael, v'oreita chadhu. Ay, ay, Torah, 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 Hallelujah. Torah, ora, Torah, ora, hallelujah. Torah, ora, Torah, ora, hallelujah. Torah, ora, Torah, ora, hallelujah. Yisrael, Yisrael, ve'oraita chad hu. You may be seated. We're about to begin reading Torah, so you can put away the Siddur and take out the Chumash. We're on page 387 for the first Aliyah, and David Bruskin will be reading Torah. And if you have been honored with the first Aliyah, we'll invite you to come forward. If Chazanstein has your name already, meaning you've submitted it, that's great. If not, you'll say your own name into the microphone here when Chazanstein pauses. And as always, we're maintaining social distancing up here, so when it's your turn for an Aliyah or to read Torah, and otherwise you'll step backwards, everyone will keep their nose and mouth covered with their mask at all times. The first Aliyah, page 387, Exodus chapter 12, verse 29. ויעזור ויגן ויושיב וחסים בו ונאמר אמן. הכה הבו גודל אלוהינו ותנו כבוד לתורה יעמוד. זורח בן שמואל. הראשון, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים אדוני אלוהיכם
Chaim kulchem hayom. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Vaed. Baruch Adonai hamvarach le'olam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. Amen. Ayihi b'chatzi halayla. Adonai kachol b'chor ba'aretz Mitzrayim. Mi b'chor paro hayoshev al kiso ad b'chor hashvihi asher b'veit tabor b'chor b'chor behemah hayakam paro layla. Hu v'chol avadav v'chol Mitzrayim Batihi Tze'aka gdola b'Mitzrayim Ki ein bait asher ein sham mehet Vayikra l'Moshe la'aharon la'ayla Vayomer ku mutzu'u mitoch chamihi Gam atem gam b'nei Yisrael Ulechu ivdu et Adonai k'daberchem Gam tzomchem, gam bekarchem kehu, ka'asher dibartehem valechu, uveraktehem gahamoti. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher natan lanu Torah emet v'chayei olam notah betochenu. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. Yasher Koach. Bob Epstein is going to be reading the second Aliyah, page 387, Exodus chapter 12, verse 33. And are you also being honored with the Aliyah? Excellent. Perfect. Ya'amdu Baruch ben Chaim Shlomo Umalka bat Abraham v'Sara Sheni. Baruch hu et Adonai hamivarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Vaed. Baruch Adonai hamivarach le'olam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher natan lanu Toratim. Bakar banu. Amim. Ve'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. V'techezak Mitzrayim ha'am l'mahar l'shalcha min ha'aretz ki amru kulanu meitim v'yisah ha'am et b'tzeko terem yechmatz misharotam tzururot b'simlotam al shichmam u'bnei Yisrael asu kidvar Moshe v'yishal'u mitzrayim Klei chesed uchlei zakav usmalot va'Adonai natan et chen ha'am be'enei Mitzrayim va'yashilum v'yinatzlu et Mitzrayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natah betochenu Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. Yasher Koach. So my family has a custom at our Passover Seder. We always play a game every year. Sometimes it's a trivia game. You have to know facts about the story, like a game show. Sometimes it's kind of wacky and creative. The best one that we ever did was putting Pharaoh on trial. And you have to keep in mind that basically everyone in my family is a lawyer. Like the entire generation above me, it's absolutely incredible. They're all lawyers. They had a really fun time with this. And it engaged everyone of all ages. So, we had lawyers on both sides. We called witnesses. We had a jury. So the witnesses for the prosecution, trying to prove that Pharaoh was guilty, first called a Hebrew slave to talk about the brutal treatment that the slaves received. And then they called Moses
to talk about how Pharaoh had opportunity after opportunity to free the slaves, kept being asked and kept refusing. And then the defense called Joseph. Now, we know Joseph was not alive at this time, but this is a game. They called Joseph to talk about how the Egyptians treated him so well and were so welcoming of the Hebrews back in his day. And then the defense called God to the stand. So I was in rabbinical school at the time, so I was cast as God. And the defense attorney, who was played by my uncle, called me to the stand and said, "Did you harden Pharaoh's heart so that he couldn't release the slaves even if he wanted to?" And his job was to defend Pharaoh. So clearly, he was expecting me to say, "Yes, I hardened Pharaoh's heart. This wasn't a matter of free will. You can't blame it on Pharaoh. I had a plan all along for the Israelite people, and it involved their being slaves in Egypt, trying to become free, and then I, God, get to show my awesome power through the plagues, and then finally they can go free, and they'll believe in me because they've seen my power, and they'll serve me." I think something like that really could have gotten Pharaoh off the hook. And I know that's what my uncle, the defense attorney, was hoping I would say, but that's not really what I believe. You know, we have this over and over in the text about God hardening Pharaoh's heart. And there are a couple of different verbs used, hichbadati and chizakti. So hichbadati comes from the root kaved, which means to make heavy. And we use that word harden in English. It sort of makes it sound like somebody who's cold and harsh, who's been hardened by life. But hichbadati means that God made Pharaoh's heart heavy. To me, that means he felt weighed down to some extent. His heart was weighed down with the troubles and sorrows around him and within him. He was troubled, and yet not troubled enough to release his slaves from slavery. And chizakti comes from the Hebrew root chazak. You might know that word, strong. Chizakti means to strengthen. I strengthened. God strengthened Pharaoh's heart. So perhaps that means that God made Pharaoh set in his ways, that whatever he decided, whatever Pharaoh was feeling, he was going to be confident in it. He was not going to waver. He was going to become even more convicted in what he believed in. So I think when you look closely at these Hebrew words, I don't see God making up Pharaoh's mind for him at all. I see God strengthening what Pharaoh already thought and felt. And Pharaoh liked having Hebrew slaves. I mean, look, it's convenient. It's productive. He made him feel powerful. What's not to like? But of course, God did not like the enslavement of his people. Not just Jews. God does not like the enslavement of any people. So once Pharaoh was committed to enslaving the Hebrews, God really couldn't intervene. Otherwise, we wouldn't have free will. That's not what it means to have free will. So instead, God did the opposite. Strengthened Pharaoh's conviction so that he would be blind to his own weaknesses and would eventually fail. I like to think of this as a parent who knows you can't get your kid to stop eating too many sweets by saying, "Put those down, they're going to make you sick." So instead, maybe says, "Okay, great, you want to have this whole pile? How about you have double that, triple that, have even more?" And next thing you know, I think that child has learned their lesson on their own, the consequences of their actions. To me, that's what God's doing here. Making Pharaoh's heart strong and heavy, God made Pharaoh even more convicted in what he already wanted to do. So in the end, the jury at my Passover Seder voted to convict Pharaoh. We decided he was guilty, that he had no right to enslave the Hebrews, and God's hardening of his heart was no excuse. And when it comes to how we treat other people and what kind of behavior we condone from other people, we have free will. We make our own choices. Sometimes what we're doing is so convenient, so easy to keep doing, makes us feel good in some way, that we allow our hearts to be weighed down and strengthened in our convictions, even when they're not right, even when what we really need is to be able to keep our hearts open to change and open to doing what's right. We're going to continue now with the third aliyah. We have Rick Schillender who's going to read for us. And excellent, page 388, Exodus chapter 12, verse 37. Oh, they left it out of here. Okay, that's right. Ya'amod
יגאל בן חיים שלישי. Baruch hu Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vayisu v'nei Yisrael, me'ramesei sukota, kashesh me'ot elef ragli, hagevarim levad mitaf, v'gam eref rav alayitam, v'tzon uvakar, mikneh kaved me'od, vayofu et Vegam hagavarim levad mitaf, vegam erev rav alaytam, v'tzon uvakar mikneh kaved me'od, vayofu et habatzek asher hotziu mimitzrayim, ugot matzot kilo chametz, ki goreshu mimitzrayim, vel lo yekalu lehit mameha, vegam tzeda lo asu lahem, umoshav v'nei Yisrael, asher yashevu b'mitzrayim sheloshim shana ve'arba me'ot shana, vayehi miket sheloshim shana ve'arba me'ot shana, vayehi be'etzem hayom hazeh yatzeu kol tzivot Adonai me'eretz Mitzrayim leil shimurim hi l'Adonai lehotziam me'eretz Mitzrayim hu halayla hazeh l'Adonai shimurim lechol b'nei Yisrael ledorotam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Yasher koach. We have Kaylee Romano reading the fourth Aliyah. Do we have someone? Oh, her parents. Excellent. Exodus chapter 12, verse 43 on page 389. יעמדו יוגב סנדר בן אברהם ושרה וליקה מרים בת חיים ראובן וריבה. רביעי. Baruch et Adonai Hamvorach, Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vayomer Adonai el
Moshe v'Aharon zot chukat ha'Pasach kol ben nechar lo yochal bo v'chol eved ish miknat kasef u'malta oto az yochal bo toshav yaskir lo yochal bo bevayit echad yachel lo totzi min habayit min habasar chutza ve'etzem lo tishberu bo kol edat Yisrael yasu oto v'chi yagur hitchager ve'asa pesach l'Adonai himo lo kol zachar ve'az yakriv lasoto ve'hayaka ezra ha'aretz ve'chol arel lo yochal bo Torah achat yihye la'ezrach ve'lager hagar petochechem ve'yasu kol bnei Yisrael ka'asher tziva Adonai et Moshe et Aharon kein asu v'yehi ba'etzem hayom hazeh hotzi Adonai et bnei Yisrael me'eretz Mitzrayim al tzivotam. Yishar kochech. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yishar kochech. We have Rick Schillender reading the 5th Aliyah, and if you've been honored with the 5th Aliyah, come on up. Page 391, Exodus chapter 13, verse 1. Ta'amud. Esther bat Miriam, Chamishi. Baruch hu et Adonai hamevorach. Baruch Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayadaber Adonai al Moshe lemor Kaddish lichol bechor Peter kol rechem b'fnei Yisrael ba'adam uva behema lihu Vayomer Moshe el ha'am Zachor et hayom hazeh asher yetzatem miMitzrayim mibeit avadim ki bechozek yad hotzi Adonai etchem b'zeh velo yeachel chametz Hayom atem yotzeim b'chodesh ha'aviv. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're going to take a minute now and say a prayer for those in our community and beyond our community who are in need of healing. We know each day there are more and more COVID cases here in LA and across the country, and we're thinking of everyone and anyone who needs spiritual and emotional healing as well. We'll join together in Misha Beirach. Misha Beirach Avotenu Mikor HaBracha
Le'imotenu, may the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. We're praying for healing for Elon Shayot, Dina bat Yocheved, Chaim ben Sarah, Reuven ben Malka, Chana bat Fegal, Tikva bat Gila Elisheva, Rachel Sarah bat Leah, Hinda bat Irene, Megan Harris, Judy Greaser, Leah bat Abraham Visara, Sergio Herrera, Nitzak bat Chana, Karine Nelson, Tirtzak bat Abraham Visara, Yaira bat Esther, Elana bat Chasa Vibaruch, Shena Rachel bat Fegal Leah, Yehudit Chana bat Pesa, Eliyahu ben Malka Leah, Yehoshua ben Yehudit, Esther bat Miriam, Chaya Gabriela bat Galia, Brana bat Dina, Elior Gabriel ben Chaya Sarah, Jessica Wilson, Shmuel ben Yaakov, Veronica Lopez, John Marsh, Ann Stahl, Magdalena Vartan, Rex Mischel, Bracha bat Sarah, Baruch ben Nadi, Shoshana bat Nechama, Nechama bat Israel, Mordechai ben Fagel, Susie Hughes, Steve Hambro, Jacob Harris, Sarah bat Pearl, Shmuel Aaron ben Hortense, Reuven ben Nel. Mi sheverach imotenu mekor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. We'll continue now with the sixth Aliyah. David Bruskin will be reading, and if you've been honored with the sixth Aliyah, we'll invite you. You have the sixth Aliyah. Good. Page 392, Exodus chapter 13, verse 5. Ya'amod David Noach ben Salka v'Sosya Shishi. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hambarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. V'hayachi v'yacha Adonai el eretz ha'kanani v'hachiti v'ha'emori v'hachivi v'hayevusi asher nishba lavotecha latet lach eretz zavat chalav vash v'avadatach et avodah hazot ha'kodesh hazeh shivat yamim tocha matzot uvayom hashvi'i chag l'Adonai matzot ye'achel et shivat hayamim v'lo yera'eh lecha chametz v'lo yera'eh lecha se'or b'chol gvulecha v'higadatah levincha hayom hahu lemor ba'avur zeh asah Adonai lihi v'tzehiti mimitzrayim v'haya lecha la'ot al yadecha u'zikaron ben einecha le'man tiyeh Torat Adonai b'ficha ki v'yad chazakaha l'tziacha Adonai mimitzrayim v'shamarta et ha'ka hazohot l'moado miyamim yamima. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Yasher Koach. Bob Epstein is going to read the seventh Aliyah. And if you've been honored with the seventh Aliyah, come on up. Page 393, Exodus chapter 13, verse 11. Ta'amod Devorah bat Yaakov v'Chana Shevi'i
Baruch hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Okay. Amen. V'haya ki yaviacha Adonai el eretz haKna'ani ka'asher nishba lecha la'avotecha netana lach v'havarta kol peter rechem l'Adonai v'chol peter sheger behema asher yiyeh lecha hazkarim l'Adonai v'chol peter amor tifdeh b'seh ve'im lo tifdeh ve'arabto v'chol bechor adam v'vanecha tifdeh v'haya ki yishalcha bincha mahar lemor mazot ve'amarta elav v'chozek yad hotzianu Adonai mimitzrayim mibeit avadim vayehi ki tigshav haro v'shalchenu vayecherov Adonai kol bechor be'eretz mitzrayim מבכור אדם והבכור בהמה, על כן אני זובח לאדוני, כל פטר רחם בחזקרים, וכל בכור בני אפדה, והיה לאות על ידך, ולטוטפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Yasher koach. Just a second if you're coming up for Hag Bagalila. We've all had those times in life where you feel like things are really light and happy, and then we've all had times that feel like they're full of a little bit more darkness. I think that's the natural rhythm of being alive, the ups and downs. And hopefully over time we get used to it. And especially we start to become resilient when we're able to recognize the darkness as it washes over us. When you see it coming, you can become more resilient. So this week we read, as you know, about the final 3 plagues. The 9th one is darkness. Now listen to this verse, and you'll hear something a little odd. Then God said to Moses, "Hold out your arm toward the sky, that there may be darkness upon the land of Egypt, a darkness that can be touched. V'yamesh choshech, darkness that can be touched." It's a very eerie description, and a little bit odd to think about what that would mean for darkness to be so palpable that we could touch it. Ibn Ezra, who's a 12th century Spanish Torah scholar, says it means that the darkness that they had become accustomed to, just kind of regular darkness, would depart. And then another type of darkness, a thicker, much thicker type of darkness would come. And that's what makes that plague on par and perhaps even worse than, the locusts and frogs and boils and disease. This is the 9th plague. We're getting to the end of the line here. And that thick darkness is what makes it so bad for the Egyptians. It's not just that it's dark all the time, but that the darkness itself is a different type of darkness, one that the Egyptians weren't used to, meaning it's one that they didn't have time to become resilient to.
I think over the past couple years, we've all gotten used to the pervasive darkness of COVID in a certain way. At times, it's been more severe enough to make our whole world feel dark. At times, it sort of lingered in the background. But we've really learned to be resilient. We've learned how to keep ourselves safe. We've learned how to nourish our souls even during a pandemic. Even when we weren't able to gather the way we are now, we learned how to be able to nourish our souls through that time. And then the hard part is when the darkness changes, when regular darkness becomes a darkness that can be touched, a thicker type of darkness. I don't know about you, but as I've been, reading the news, hearing from my friends, especially in New York and Washington, D.C., and even now here in L.A. as well, that's how this newest wave of cases due to the Omicron variant has started to feel to me. Like we thought things were getting better, we were returning to normal life, and then thicker darkness, a new kind of thick darkness, the kind of darkness that you can touch and feel. But we've learned to be resilient before, and we'll learn again. And one day that thicker darkness will give way to a medium darkness, and then to a thinner darkness, and then we will see pockets of light reemerge. We know that the ups and downs of life are inevitable. And hopefully between now and then, between the thick darkness and when the light reemerges, may we all be able to find the light within us and use that light within us to find our way safely through the darkness. We are going to put the Torah away, so we're going to call up Hagba and Galila. If you've been honored, please come forward. We'll invite you to rise for the lifting and dressing of the Torah. Yamod hamagbiya ta'amod hagolelet. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. As the Torah comes to a rest, you may be seated. We're on page 177. We'll join together in the first paragraph of a prayer for our country in the English. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. We'll continue now with a prayer for the state of Israel, page 178, Avinu Shebashamayim. Avinu Shebashamayim, Sur Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Smichat Geulateinu. Avinu Shebashamayim, Sur Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Smichat Geulateinu. Avinu Shebashamayim, bless the state of Israel, bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy, and let us say Amen. Avinu Shebashamayim. We want to thank all of our Torah readers this morning, David Bruskin, Bob Epstein, Rick Schillender, Kaylee Romano, and that is all of our Torah readers. Thank you to our Torah readers. We really appreciate your contribution to the service. We're continuing now with Ashrei, page 181. Ashrei yoshvei beitecha, od yehalelucha selah. Ashrei am shekacha lo, Ashrei am shadonai Elohai. Tila leDavid, aromimcha Elohei HaMelech, v'avarcha shimcha le'olam va'ed. V'choyom avarchaka, v'lashimcha le'olam va'ed. Gadol Eloheinu ma'od, v'ligdulato en cheker. V'dori shabach masecha, v'ratecha yagidu. Hadar kavod hodecha, v'divrei nifilotecha asicha. Ve'ezuz
Misnerotecha yomeru uktatecha asaprena. Zecher av tuvacha yabihu v'tzidkatecha yiranenu. Kanun v'rachum Adonai erchapai mugdachasu. Tov Adonai lakov rachamav al kol ma'asav. Yoducha Adonai kol ma'asecha v'chasidecha yivarechucha. Kevod malchutecha yomeru ugvuratecha yidaberu. Yodiel v'nei hadam givarotav ukvod hadar malchuto. Malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha bechol dor vador. Someach Adonai l'chol hanoflim v'sokef l'chol hakfufim. Einechol einecha yisaveru v'ata noten lahem et ochlam be'ito. Poteach et yadecha umasbia l'chol cherato. Tzadik Adonai bechol derachav v'chasid bechol ma'asav. Arov Adonai l'chol korav l'chol asher yikra'u v'emet. Retzon yirayav ya'aseh ve'et shavatam yishma v'yoshihem. Shomer Adonai kol ahabav v'et kol hashayim yashmi. Tilat Adonai yedaber pi v'yivarecha basar shem kodsho la'alam va'ed va'anachnu nevarech ya me'ata ve'ad olam. Hallelujah. We are about to put the Torah back in the ark, so if you've been honored with opening the ark at this portion of the service, we'll invite you to come forward. We are on page 183, and we invite you to rise as the ark is opened. Eitz chaim hi lamachazikim ba v'tomcheha me'ushar deracheha darchenu b'chol netivoteha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva Kaddish yameinu We'll invite you to remain standing as we take some time now for the Mustaf, Amidah, and personal private prayer. The Mustaf Amidah can be found from page 185 to 192, but we'll invite you to take the time, pray in the Hebrew, pray in the English, or whatever prayers are in your heart.
Ose shalom, shalom bimroma. Hu yase shalom, yase shalom. Ose shalom, shalom bimroma. Hu yase shalom, yase shalom. Avinu malkenu, yase shalom. Harachaman, Ya'aseh shalom. Hakadosh Baruch Hu, Ya'aseh shalom. Sur Yisrael, Ya'aseh Ose Shalom, Ose Shalom, Shalom Bimromav, Hu Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Ose Shalom, Ose Shalom, Shalom Bimromav, Hu Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, for all the people, Ya'aseh Shalom, for this community, Ya'aseh Shalom, for people everywhere, Ya'aseh Shalom, for the state of Israel, Ya'aseh Shalom, Ose Shalom, Ose Shalom, Shalom Bimromav, Hu Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Ose Shalom, Shalom Bimromav, Hu Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. We continue on page 203, Kaddish Shalem. יקלה ויקלה שמי רבה, ועמד בחירותי, גם לכמותי בחייכון, ומכון וחיי כל בית ישראל, בהגנה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם לעלמי עלמיה, יתבורך. יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו לעילה מנחה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ובורתון לכל בית ישראל כאדום ובהון דיבי שמיה ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה, וחיים עלינו ויעקב ישראל, ויאמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ויעקב ישראל, ויאמרו אמן. Ein Keloheinu, page, yeah, it's that kind of day. Page 204. Okay, hold on. I gotta even look at the words. Yeah, do you remember that one, Hazan Ein kelo what? Yeah. Ein, not ein Ein, kelo. no. Yeah. There's a Hebrew lesson for you there. All right, so repeat after me. Okay. Oh, wow. Ein Keloheinu, ein Kadonenu, ein Kimakenu, ein Kamoshienu, ein Keloheinu, ein Kadonenu, ein Kimakenu, ein Kamoshienu. Oh, wow. Mikeloheinu, Michadonenu, Michemakenu, Michamoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemakenu, Michamoshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonai, Nodel Makenu, Nodel Moshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonai, Nodel Makenu, Nodel Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonai, Baruch Machenu, Baruch Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonai, Baruch Machenu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonai, Atahu Melekenu, Atahu Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu
Adonenu, Atahu Malkein, Atahu Moshi, Atahu Shehiktiru, Avotenu, Lefanecha Ketoret Hasamim, Atahu Shehiktiru, Avotenu, Lefanecha Ketoret Hasamim. Hey, alai, la, 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 I lie, 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 lie. He a lie, 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 lie. Hey! We rise for Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככהמונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגובה מרומים הוא אלוהינו אמת מלכנו את בסולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבבך בשמיים ממעל והארץ מתחת אין עוד על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מהרה תפארת עוזך להעביר גילולים מן הארץ והאלילים קרות יקריתון לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כי ראשי ארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון לפניך אדוני אלוהינו יכריעו ויפולו ולכבוד שמך יכריתנו ויקבלו כולם את על מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. You may be seated. This week, we are remembering the following yahrzeits with love. Eliezer Abergal, Joseph Abramson, George Abramson, Sarah Alpert, Richard Beer, Harry Bermack, Adele Bernstein, Samuel Druyan, Richard Dwartz, Corinne Eisner, Frida Elkins, David Fields, Isidore Gable, Anna Gertner, Sarah Pearl Goldberg, Tina Goner, Mel Greenberg, Andrew Grad, Harris Gunchus, Jacob Hagan, Philip Harrison, Senta Hartz, Marcia Herskowitz, Bert Hyman, Beatrice Krieger, Irving Kress, Stanford Kurland, Sigmund Kutasi, Leopold Lieberthal,
David Burt Light, Bruce Lukoff, Sylvia Lyman, Esther Mandelbaum, Leon Mandel, Nunzio Maria, Jacob Meltzer, Molly Moss, Arnold Naftalin, Norman Nelson, Jewel Newman, Jahansha Nadavoud, Sadie Petrover, Reza Raphael Pezishki, Ruth Plug, Linda Portugal, Simon Protas, Bina Redell, Israel Rosenwald, Anna K. Schwartz, David Surratt, Betty Shapiro, Mildred Schuster, Jim Spear, Hyman Starkman, George Unical, Murray Visselman, Fred Weiss, and Leslie Wolf. We're also mindful and saddened by the recent passing of Neil Bloomstein, father of Heath Bloomstein, and our hearts are with their entire family. We are going to recite Mourner's Kaddish now, so if you are in a period of mourning or observing a yahrzeit, or if you have need or desire to recite Kaddish, please rise and join with me on page 207. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Be'alma divra kirute v'yamlich malchute. B'chayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mivarach le'olam olamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yit'halal shmei d'kudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata. Da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'ramav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. We have some announcements from our president, Debbie Strom. Shabbat Shalom. And welcome to everybody who's here with us today in the sanctuary. It's very nice to see you. And of course to everybody watching on live stream. Next Friday night, we will be online only for our Shabbat Fusion service, which is a short service accompanied by Chazan Mimi and guitar with music, spirit, and prayer. Next Shabbat morning at 10, we will be here in our sanctuary again for our regular morning service. And in the afternoon next week, Mincha at 4 p.m., Vivian Siegel becomes a bat mitzvah, and Mazel Tov to Vivian and her family. As always, even when services are here in the sanctuary, services are online. There are always opportunities to be a part of Temple Aliyah, from coming to Shabbat services to weekly study with both of our rabbis, and social action and outreach activities through Community of Caring. If you'd like to join us in making a difference and making meaning, visit our website for more information at templealiyah.org. As always, thank you for being part of Aliyah's story, and thank you for making Aliyah a part of yours. Shabbat Shalom. Also, if I can add, 2 Friday nights from now, the 21st of January, we're planning here, right now we're just planning here, to be here for a Voices of Freedom service. Reverend Najumu will be here. Also, Reverend Bowie, who is very involved in civil rights. Mohammed Akbar Khan, who is a very amazing imam who is a friend to the Jewish people. And lots of great surprises. Awesome. Thank you, and thanks for your hard work on planning that, Chazan Stein. We are going to wrap up our service with Vishamru and Kiddush, so we'll invite you to rise. If you are here with someone in your family, feel free to put your arm around them as we celebrate Shabbat together with Vishamru. Vishamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam beini uvein b'nei Yisrael oti le'olam ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz uvayom hashvi'i Shabbat vayinafat
Hakadosh. Al kein berach Adonai et Yom HaShabbat v'yikodshehu savari chaverai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lachem min haaretz. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Good shalom. Shabbos. Buen Shabbat. Thank you. Nice to be home. Great to see you always. Are you having live shopping services? Are you still doing live? You are a fixture. Come on. You have brought the soul of Cantor Schwartz. You have brought his whole persona and everything's about it. Yes. Hold your ears. This may make noise. Sorry. Not much.